Of course, you can learn the carefully in the near future. But now, all you need to know is the sequence. Okay? Now, all you know is the sequence. 7 sessions in 1 day, okay? Must be in a hurry, okay? Now, after you have learned this, then you can start teaching the students Nach dem Rundtau fangt ihr an, a free hand movement. Do it alone. Now, you do it like this. Like this. sollen Sie erstmal mit dem Rundtau alleine starten? Go sideways. First, Also, go sideways ohne Partner. and go in, and then bump and bump, and then go back 1, 2, turn. That's how you teach the student. Okay. It's easier for you. So you go bump, go 1, 2. Diesen Ablauf sollt ihr alleine. Okay, so you have to separate into so many timing. Okay, because when they are beginner, they know nothing. Und die They Anfänger cannot müssen even control any part of their body. die können den Right. Körper noch nicht So kontrollieren. everybody follow me for a moment. Wollt ihr erstmal bitte nachmachen? Go around and move. So, jetzt wird rechts nach vorne. And then drop down this bonsai, and now drop down another one from outside. Okay, and then go back 1. So weit ist man die noch auf linke Bein. Okay, once again. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. First, you have to separate in the 6 sequence, 6 movements. 6 einzelne Schritte und dann Yes. die Bewegung. Okay, 6 parts. Okay. Now first, 1, 1, 2, 2, 3, dritte Teil, 4, vierte Bewegung, 5, 5, 6. 6. After that, you have taught the beginner Wenn ihr den Anfängern das beigebracht habt, these 6 movements. diese 6 Bewegungen, 1, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Now, something you have to pay attention to, okay? The bonsai. auf eine Sache müsst ihr achten. Now, I have seen somebody they do a bonsai like this. This Einige is machen den wrong. Boxau Okay? mit dieser Hand. It should be straight. Gerade lassen. Leg ab, neben die Hand unten. Okay? Cannot be like that. Leg This die is Hand wrong. ab. It should be like that. And also when you do bonsai, your bonsai just go. You cannot do it like. Nicht mit der Hand nach vorne schmeißen. Okay, Der of Boxer course. geht Ellbogen aus. I cannot teach you everything in detail in this seminar because it will be a lot. Nicht alles in Details zeigen, weil die Zeit dafür nicht reicht. And then we can discuss it later on in the instructors tutorial. But now, Folgenden Tutorial kann er das dann a machen. lot. While you're doing this one, now remember 1, Warum machen wir die Bewegung? 2, right? Now pay attention again. 3, 4, 5, 6, right? And now you're going to combine them together. Look, Jetzt sollt ihr die zusammen kombinieren. One. 1 und 2 zusammen. 2 of them combine together. 2, 3, 4. Now we make it 4 already. Okay, now once Jetzt sind nur again. noch 4. Die ersten One. beiden, die letzten beiden werden zusammengefasst. 2, 3, 4. Ist das klar? Okay? When you teach the student, you should need patience. Okay? Ja, First, Geduld teach haben. them point by point, and then combine some points together. Stück für Stück unterrichten, dann die Stücke zusammenfügen und dann wieder weiter üben lassen. Ihr müsst Geduld haben mit den anderen. Okay? Or they can never understand. Oder sie werden es nicht kapieren. Okay, like me, actually I have had a very long time, very hard time to learn the traditional Wing Chun. That was also why now you can see a lot of traditional Wing Chun men, they do everything wrong, because they don't know. Das ist der Grund, warum viele traditionelle Winkelleute das immer noch falsch machen, weil sie nicht verstanden haben. Now, once again, 1. Das ist jetzt 1, ne? Die Now ersten you combine the step and the palm together. 2, 3, 4. Die letzten Okay? beiden werden zusammengefasst. Macht mal bitte der.